Nonda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio in Bula Duavata, San Francisco. Me kochi kenda Vatamai. Sereni valu ambulie na matai kine karua ni valu levu na serengo tabo vina kani sa semarao kina na nonda vata en singa indai singa levu toka ibiti bibian rakibinaka toka na ngau dila toka na matani singa dau magatunan rakima na nonda banua mai ibiti eke bakata lenga kina Santa Rosa sa bibian donia talitungango na ngauna ni suka ni zakazaka sehingga yo tito wale na ba na 5 miniti nda boga bina kene bula bina kada boga bula bura ni bula bina kama ni Zelandi mai Australia na wasa Pasifika ni we na toka lau ni bula bina kama Micronesia ni bula bina katalenga mai Aotearoa bula bina kama Australia mai Wagga mai Canberra bula bina kama bula Francis ke kemoni na kanda na sema tiko mai na be bonu eso na Pasifika merke sa rombotiko na nonda bonua bogaita merongo merke en tukutuku ke na nonda bogambula na ndomo ni bula duavata en singa lebu en daindai da boga bina katio kina boga lebu en nonda sama itika burongo anu itaki tiko ni na bina kana zakar to sa bogambula tali tungamengo chochi suluka weka bula benaka ya ratu kuna mainin rakibina kasaratungango ya Vata au sinikila ne be buno taleso ne be bakata le ngakina dolabina lume
ke kem dona boga rongo tiko e nadi ma indena rau ne kele ni wanga no bula binaga na tiko mai lo toka na soya shipping na kena bole ni bolo bolanda be boga andra tiko e na singa le wenda indai da be boga bula tiko ni satti kabu na nonda ngau na go e na singa lo tule bu indai e biti e kabitiko ni singa bokelulu e Santa Rosa e na nonda tiko ni kakamburaki kene tiko leo ni bengaravi ni radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai. Dai talano ni timini maduata anda rongo da tongo ni bula binaka kami ni boy mai nakalo maduata bula binaka ni bula binaka na wakanda ni bo rongo tiko melambasa rodona tiko mengu bature kuka binaka bo lebu mena poindi binaka bo lebu na sema tiko mai na singa lebu enda indai tori katinai binaka bo lebu totolo sarmai na tuku ni bokam bula ni tori katinai mai na tu kuka en singa lebu enda indai ka tiko mai ni sambula binaka raki binaka tuongo en tukuka ni sa sibitoka nandua ena 5 miniti o yani sibinetini kandua ena 5 miniti mai viti sibitoka nandua ena 5 miniti mai na tukuka ena ekabi ni singabu kelulu daboga bina tio kina bina bolem na sema tiko mai ke na wandono takina ngau na yato mai kina nei tuku ni torika sana ndondono me sana sibitoka ngonandua ena 3 miniti mai na tukuka kabitiko ni singabu kelulu sinya sana ila tuku tuibalu binaka bolebu ambula matagali na tunan raki nraki binaka tuongo suba o ebusuya mai busuya na usori binaka bolebu na itau keni roro ni wangabuka wataki emele na imawi yandra baga yandra tiko ya ningo na vale nimbula binaka orto talengan na tiko ya ni na bengarabi na lautoka hotel ke emele nai maui
Vinaka lebu sa rabagayan ratiko mai ngo ratuko na tiko mai ni vinaka nan raki na bebu no retiko kina anda baga no inde vinaka tiko ene singenda indai na itabi ndangaraba na beito sayaki ke ina daga ke dengan ndangaraba o chuchu luka samba di tutalengo na tukuna ni baga sea butu na waba rongo vinaka ni serre ke ina daga tiko veidengo ke nan domo muni kamida weka bula binaka na wakanda ni sa sema raot ko maingo no dai tuku na ngaringo dina tini karua rausa tiko talengango nan dau sema tiko mai ena non dai wasidinga una taba daga ni visa una mati wai ke Reverend Lal Mohammed ai tuku da mbeka na single lebu ndai E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tuna senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni voliboli na kinangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonro to stoa kinanomu matili katumba. Dendram beka nangwala ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na itos nimbula, kuo ni lenga sinu ingaw-gawa.
Nana maki mai kina programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina bima manione na kabini bugu lulu bei Kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemundo e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana non rato specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kina Vato. Giritir to sana Kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in donongu life insurance policy? Nakakira ni Turtana katil kabitu ni makostita na 2022 o sagir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So tanto liwara ka tala tunda wala. Ko tungko. Au saya lo bengo kami binasa. Iyo, o ya sarangan buna. E rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan-duan kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. Hoya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Na nonda Vata, kay City Veni Raturla.
Semikeli ke irato na kambunin dalay kando no masara na singa moniti na madongango ni tabo di karua ni singa ni bagadangi ke na marau karatayan bekin na bulioti elo maisuba ngai kena kinindo na talano ya talano takakina na ililu ni toni besanga na palmendi o enia seru iratu na talano nga ni kambunin dalay kande enandua tanitale na sere nongumbula ko atu bagatangane. Ya, meratu kanda bulebu endai en laki derekikina na batu ni baka na nomini yang bakin rau ni korni buli na oti en ngai sarabi na non ratayan benangon ni buli oiran military cadets mai ratu kanda bulebu en singendai na kabini oti na baka singalebu na baka bina baka lebu toka ni tuba mengarabi kemani na rau ni korni buli ni sasanga ni kina gona ibu kana numingani yang bakin rawe maruta kitiko ena non tabanua or tongo e Santa Rosa en singa boga rawai en ngauna ebiti era na maruta katalengakina na wekanda retikongo Santa Rosa San Francisco mai Sacramento kena bebo no bole kata era na mai songo ne katini katolu ni singa oya en nambongi rua maingo singa boga rawai en ngauna eke da singa warombu katiko e nangau na mai kerembeleta ni koa na ikatini karua ni singa e nangau na mai witi bula vina katori katinai o abaka bula tiko e ni wike muni do tali na muni tukutuku satangi na maingo au salolo matu e ni wirato mai na lautoka hotel emele na imaui ke rato na nona ilaw vina wale torika ke na duango na baka bula tiko nga mai baka itau kei o tamai nungu yada Richard mata na bamba kaya tiko nga mai kwa yada lig na momo ya dola bina tamai no guarda ni takine ro bula bina gatiko no ro ngande tiko go eviti bata ke tina yada balai lai no ngone angona balai lai na saba balai lai talangana ngande bina balai buna mai sota bina balai buna be tokani bina balai buna be wekani ongo na non da bata and the radio Bula Duavata San Francisco e Kauti Keda bata mai Hey, banani wanga mai sabia.
Rendran beka nangola ni kibalilo te rupuko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakita beka na itos-tos ni Bula, kuo ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki mai kina programa warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungo vina vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, vima mani dua na singilevu ni lotu levu bei Kemando e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ni baga singilebu. Kita sana gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singalebu sa buka kabi, e baro te itu buka manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenta to identity, kena buka singalebu sa buka kabi me buka na buka sekera, na sui, ikata buteke, roro buka lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Me volia back in doon ng life insurance policy? Nakakil ni Tuta, nakatil kabito ni Akostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilai. In time sarangan mai. So ang kali warga tala tunda warga. Kubertungko. Au saya ro dengo kami binasa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga, Bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua kayada na lenga, nisa yambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolo walu lima ena kena ituku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolo walu lima. JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobon benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tigo talanga na nono specials and lomani madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu, tolo vio tolo, dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kay City Beni Rotorala.
Suluka, na may bota-bota ya. Nimbula naka, sabo ay rusa nga bulu kabitu na biniti metini karua na ngaw na may biti. Na ngaw na ikea Santa Rosa, o ay rusa nga bulu kabitu na biniti meliman na kaloko. Ngaw na menta sabo arorongo mandakina, be na italatala. Reverend Lal Muhammad, bosa tiko membaleta na taliboni. Sabi baka wele hindi na sarambeka nga Terong sa mandago. Kilanda na ka ore de chungo na ba wele. Go. Sabawel takikendo setani nada mungo. Ay do sa ngaluchi. Nada mungo. Telepon may be. Telepon din nga ni telepon kondon di ba singali setan sa solibiken. Asenga na kango sa asenga ng bula. Yali nga na telepon. Wow, saya li ng bula. Yakep kaya li chisu. Sindo na ka. Mekuak unya yali ni tu telepon. Benar apa? Elemu nak kaya juga lem telepon. Lagu juga na phone, lagu juga na Facebook, lagu juga lemu nak ka. Ngai bango juga na linga mu zawiri juga bango, zawiri. Lemu ni zawiri na linga mu bango, na nu mau ikut talanga na zawiri juga. Na zawiri telema yo na italatala, na rauta toka na be mama ni tini karuan na singa lebu endai na telepon Tu na kinayanga. Ya rauta lenga ni be boka wele ka be boka dalai. Bula benaka toka sa Saint Ronro. Sama tiko yani go mai Perth, mai Australia. O taiti ko na sera ng bure sukuna. O irerang bure sukuna na ronon dolo rusabul karua, rusabul katolo. Kaya bagkasawati. Ya benaka boleh. O ana Vata fei ni bula kemuni. Nanu masar naman nindaw dapat toka ng doon na pala may batuangka. Ana Vata fei pinakabolebu kaya nga may nitotoka na sere, totoka na bingarabi, totoka talaga o kemuni. Wow. Ngayon may ani ba sista? O sista ti kongo bula pinakatiko. Pinakabolebu na pinumimay, pinakanasema, timo di lamani, ni bula pinaka. Yes, semba di church suluka. O lango sin madalabi o nakatiko sa mga rongo seriti ko nga may na radio ang Bula Duavata San Francisco. Kahit ko may church suluka, kahit ko may atatango. Kaya na serebiro to may nabuli ni Turanga. Botay talaga biro to na makumbuna. No nayada fomo 5 kay raunan rua mo se bola kay opeta lua fomo tolu binakabalebu amani bula binakamani. Binando amani soro koberata buni sue tola binarigi isa napakasingalebong ko ito na tiko menawakanda ko napakasingalebo ko na moda ba karakaramboto ato to kasar nga bagawoti na moda ba karakar na tumbua we amani soro koberata binakabalebu na siya matiko may nasingalebo inday nanggain do talaga ni itakitaki membaliti ke muni mai wina italatala Lal Muhammad pinakabolebu na siya matiko may darwara kana itukutuku na nonda banua na biasa ibura-bura na itukutuku ningeto kene itukutuku may banua tani na tini karua na kaloko Nongo italano ang mauro Nibalatana ng korondongoni Korobina Toka wakawach Senika uaratai wawaki Korobina kani koto emu Pabolita na senika wabunga Gay matanggali rosi Dau-dau kinamu Kenai di bini dila tua bula Rara ni gito embalabu karara Toto esana na balaniara Balanay turangan niyo bisa esana Turangan niyo bisa nini ang alisala Isalay na sobo ng mga una sayang Nananamu ngaranraw ka
kamanda na nongoy talaga Tumalan na na'y kololoma Sulu taba-taba ka kotelolo Ni mode sa modele soma Lima soba ng rosi Hanggang bibi ka tuwe na may mwagi Niuti ka walikina seu tutanibu Kay baka emimira tuwa rosi Ena muna nga una na lepo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na tabu menda baka talau taka buka singi lebu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tiukin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matanggali kaka na tibgina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay wakay loka tabioka ka na kauslo surua o chutney gay lago bata na kena pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Era sarang ano direct message virtual giring akin na bitu sa iba bitu tolo dio tolo duon limono se o nga wala sarang ali tumiko may nanomota na dio volume Billy Street o ya e Santa Rosa, California. Era talang ani rutuli dilibata kan na kemu katalo wasing lebu sa mga kabi ya may Santa Rosa, Vata. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ng life insurance policy? Nakakil na ito tayo katil kabito ni Kostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna kabi nga ya kinamaga nga ya sala ko mana check sengat tali ni pera sengat sarangan ni pera palinlay in time sarangan mai so ang kaliwara ka tala tunda wala ko tungko o sala ro dengo pambilaksa Iyo o yasar nga na buna rau sara sa tiko na pepa sesenga Bula Vinaka se tobi mate kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua Keda na lenga nisa ambaki rowo tina policy text mai kina vasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai oya na vasa eva walu van dua tolu walu lima Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serangan gori. Sono ngono santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalaw baga singelebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with ni ki, kanay baga singelebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Esenga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna Vingarabi o ya ke tuna kenda to kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren na to beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart my Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli ena kinagona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni ono toluwa diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ikan alay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonro to stoa kinanomu mati ni katumba. Nanonda Vata kay sitiweni raturala.
sa kuila kuila na ke muinji Mananji na vanua Parafisa isa vendre kunikua Alea nandi kona lenduva nuva Nake ako mausaraba kunikua Rani wanga buka Lena rau sape mata kunikua Sapete ilangi ona bakulebu Navalebu nuo ke mutona koila lebu Sambolana mua Isarigi samirina ke aloku Alea nani kona lenuba nuba Ilebu kia bura bura gato soni kuwa Ona bakulebu Sila nambati sate mata kunikua Binandua beba alonga tatatu Walendu kalau melea lani lani Sate tei mata Aileo nani kondu saromoyawa Sila nambati sate mata kunikua Binandua beba kalau ngatataki Walendu kalau melea langi-langi Sate tei mata Eleo nani kondu saromoyawa 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 Ia pinaka lebu na patu lebu kei nandi rongo ena bunga na ka rongo talangana dakadaka kei nangito pinaka lebu na sema tiko mai na singa lebu enda indai sabo toka e tini kandua na miniti me tini karua na kaloko mai viti na singa lebu ni singa lotu lebu enda indai ia ena e kabi ni bukilu lungo e da bogoro rongo tio kina en radio Bula Duavata Kauti Keda Vata mai San Francisco sabo e tini karua na miniti me lima na kaloko dan nangai waraka toka na dau me tamba daga ni bisa ke una isi mati wai bula benaka na zuanga binaka bolebu erto bula tiko maingo mai na deba ni dange kandabu daga bolebu nga tu ni masediwa bula benaka chona tabai katro mana kandago bula re inga re o musote alueni be kau tana kangu chona go salolo matele tungaeni ia rorongo tiko ngamai en Coconut Point mai namboa lu mai mbua andi nasara pinaka lebu chona tabai pinaka lebu da lebu na inga re rongo re bironga om ya ugu ena mataka indai pinaka lebu de sema tiko mai da waraka ni tuku ena non da bonua da be sai burbura liu mai ena tuku me tamba daga ni visa ndona tuku mbali tingo mo nanga wili kaini ena tini karua embale tira na nonda ngone kena no rala ko ba Italia sambali tekebu ni sanga tekebu ngane matai ni mada ni katoli ni wasa ni buli gona nonda bata ena radio Bula Duavata sabo tina miniti me tini karua na kaloko Don't
Ya nantomoni sere nantomoni bakatange rataromba ko daromba dono ko daromba nga o Italia ya nda bo bina bina kanin daronga zati ko daromba Naomi Whitman bula bina kama ya Avondale mai New Zealand bina bo lebu na no moni sama tiko mai en bengarabi en singa ndai na bo lebu ni makare tiko yani na biau liba di radio Bula Duavata bukan Bula raramba tiko bi kimandona kangu na tiko mai Santa Rosa kima bisa bukan Bula lista tiko ngani bi kemuni Naomi Whitman o Mayberry Complex Sacramento and 24th Street Sacramento kena kangu o Milingoroya bina bo lebu na no muni be na numi tiko mai be Milingoroya da bukan Bula tiko ngabe Irena Temo bula binaka na bingarabi pinaka po lebu na lewe niya busa o Vanuatambu may viti kay na bay Vanuatani binaka na ni marama pinaka po lebu ni kalungat ni Yandra pinaka po lebu yo chana taba iwa tuko na tuko bulare ingare umiyaw so tisala ko yani Wata wikemuni rano ni melubata rongo rengo nga may na Coconut Point may nang bawalu inga rega rongo rebi ronga miau Bula tara bugaro rongo na duana ser Kauti Keda ni kinanorotunga una tabada ni visa wata ke unai si mate wai Isa malang mai Nano busere kale Emba romoli Nando momuni
Kelangani rombo kawanga. Tabaga roman tabe una mati wai. Na tamadagadan ni visa songana ibasala. Membaletan na mardawa enda satika bubuli tu kenengori mai biti ke rana lubenda. Na nonrangole korni buli mebu ke irati kwa. Na singa enda indai. Tabaga nana tumandangakin. Na itumbu ke inandau ni vesusu. Yamba kileila yekudu indona kise kitongaraba. Dorubo yamba kilima yekudu bandona ngone lewa yamba kitolu bulawalu. Ke awan yan rawale ngana buvale ena buku wale ngani kude baka edoria ena kanga rosaraba sai baka wele tune lu venda na telefoni be membole kende tiku kina lawo itu kuno kwa yamba kitin ka walongone gaitarato ndo na telefoni mesaraba me ba Facebook me ba Instagram me ba TikTok Twitter or anything to do with social media ke saba social media ngone na lawo itu kunitiko kwa ya mokila na nona password Kemba suko na lawo ngone using the social media se ya lendo na ngone lebuti ko na mispa nindo ya lendo na ngone kunike na gekome vikito wana sexual offenses and child abuse ya keba ka ke to reida na buni mbasuki ni lawa ya asenga ni andrabo nano tata ke to na roni bebesu na kisi ko na ngone leila ye kudhu ya na bakito lubula walu etadina leilinga na telefone de non reba wele na nei nau na nei mbumbu Ona ewele na rumo na video call. 2 weeks, ruana madha onon rumbula taka toka mora onon bula ni via dovi. Bula taka indona viwetini. Nobody know about it. Ke asenga ni mabua wakadhana ngone leo leleongo. Ke asenga ni kilai. Ke andange ikinda dhalanga sali ngone leo sali mbukete mai. Sandin resarre? Dan dasar ni pokoknya ngotot itu tuh non dapat nuah kena bisa ibura-bura, non dapat nuah, tiko kina non ratu kawai na bisa, bata ke non ra tu baka Italia na luben dan ngau nen don numero tiko kina korni buli, dapat nuah rasala ki kunet tiko mai kina. Tapi nggak boleh lebu, una isi mati wai main tambah dagan ni bisa. Tapi nggak boleh lebu telengan nasi mati tiko mai soloka, coci, nggak boleh lebu nabi ngarap satu tiko bina terbalik itu sangan dia tiko nggak. Iyo pinakabagalebu rasa na maraw na leonian anu may Vata. Tapos kami na pinakabagalebu miling koroya tiko sar may Half Moon Bay. Ono ni pinakatiko yan nito sa pinakataka kinaitabi na itukutuko ya pagaleleta tiko yan yung Naomi Whitman may Avondale may New Zealandi. Sa tinikaruan na kaloko. Sa pangandita ka na tambadagan niya bisa, di rasa kun niya bakal lebuti ko na lubenda, na besito eso, ka ralaki ba kaya nga takakina, na mona liba-liba. Na internet, may rawan ni rapakawele itu kinanggo, nangaw na ni buli. Tikabusra nga na madaw ko. Madaw nga tikabuyan ni kinanabuli. Bukarita kimayin na ikatuloy ni wasa-wasa ni buling ko, ni singgay tikabu. So nangone
era sa laki kune sarati kune ra laki ngito na vesi to eso ke na vale era tuki na mona liba karena do baga nga taka mera baga wele kina mera ngito toka kina goya kune mai lau toka na mataka na noa dua na tukutuku era tungai waka utamai na mona liba na obisa ka ratua laki ilturuma dua na matangali vale baga ongo ka raidi rekin na nangone era ngai demuri ramai nangone ratiko na loma ni valea balete ni ralengi tu tiko na mona liba go na ngau na ndondonu meratiko kine korni buli anu ita kini rakawai taka tiko na itumbutu menda kawai taka menda kila ana pono ratiko kina na duvenda era wari taka mai na dau bingarabi na ministry ni buli ke na minister ni buli seri ranronro ni sa ndondonu menda en rabi ratiko baka pinaka na duvenda ke baka rasala ko korni buli menda baka ndeita kani rasaya do ki korni buli katiko mai korni buli me azo bani sasuka na minister ndondonu menda kila ke baka tawi mate na ngone se senga di raoni laki buli na ndua na buna tiko ye me baka reita kia ni korni buli girita kia ni buan ngas ni buli girita kia ni buana baka ilesi buni bolambeka Veira nanga sini buli na korni buli buli tiko kena ke baka sa tawi mata ngone ka sanga ni rawa ni kibuli me rawa ni matata na be kain baleti koya de sanga tiko ni tiko mai korni buli sa kila tiko mai bale ni san biu mai nan dona bonwe lo maya ali tiko kina na ngone kaina ibu ko kina commissioner ni tamba daga ni obisa oliva inriu ni sa tikini non dai tabi na be singa mendayan raba na be kain balitir na lubentang go ba mimbiti ko be kenda na itauke era la kiwabo kitu ba be Italia na ngone na sona ngauna ni buli sona ngauna sa suka na buli sa oti makawan ngauna ni lesu kibale era se do iriti ko na ngone na loma ni tauni ke na be korni lagaka kaya ondriu ni rasa kere ti ko nga ka ba mamasu be kenda na itumbu menda posa beira na lubenta Wasa beira na lubenta. Me rawa ni bangangatotaki na nonda yanra bigra. Kaya talenga ni kisingo ni nonda laikune tiko mai nangone na bei bonua ningito na mona liba baga reita kana nonda sasanga tiko nga ni kawai na itumbu. Da baga wele taka tiko endo na itabi bimbingo. Kan nonda itabi baga dondono mendangaraba na bukunda na lubenta. Bagarita kamay na nonda company ni Wangabuka na Fiji Airways kabagang bimbi na kena kornibuli na Fiji Airways Aviation Academy ni sa Voliatale na yaya ni buli veira erandau via buli na buka mera buli buka buli maingo na kena bikini bata kena yaya baga liba karawa ni rabuli sarangakina na lubenda na buka takini Wangabuka ye ratiko ngai pale ni buli na ngada taudo ko ni benga rabia loma ni Wangabuka satiko mai korni buli ka sarawa ni raboka tobo taka kea rawa ni tumberikina na lubenda mereado ba na ibuka tangende binakasar ni buka na bura tikinango ya buka rita kana Prime Minister Siti Beni Rambuka di sarao abira lubenda ibiti menda susunga ka buka bulidi rani eke so na paila te binaka ni Wangabuka merara ni benga rabia na nonda banua kena besa ibura na korni buli ni buka ngo ni Fiji Airways sa buka bulidi retiko ebunga ka buka bimbi beira na ngoner senga imbiu buli mai karabina kata berlaki buli kina korni bulingo ni satiko na kena yaya taudo kosar kasenga ibuli tale maingo na kena ikuri merawa ni labeta lake na ibaga tangin dengan deni non rakila kai na dagadaka ni buli kay nabuka ono sanga bulu kalima kina bitu sanga bulu na pasende ni
I Vakavaka ni Saravanua e viti e rawata tiko mai na Fiji Airways na kambani ni Wangabuka. Ia, sa tiko tale e sona ngada ni Vengarabi, mera la kibulida o ira e rabina kata mera buli buka e na kena korni buli. Wakareita ka mai na iliu ni kambani ngo ni Fiji Airways o Andre Villion ni sa wakabina ka wakalepu na vika sa rawa tiko mai ngo. Mera ni mai wakatora daketaka na dakadaka ni buka e na nonda vanua ka wakambimbi ve ira e ran garabi e na Fiji Airways. Sa deitoka na sa sangango e na buku ni veka sa rawata mai ka se tike bu na buli bukango e na ruasanga bulu e na bana mbaki saoti ka sa ba kuria talingo e na ia sa kaumai kinagito e kaya o se kolinisau na dau i wakatabulidi ni no da timileo e abitu ni sa bogara raiti ko ki beira na ngone buli e na mbaki tini kawalu lako sombu kara ngito taka na biloni deans e na mbakingo mera ni raboga durumi telenga kina sasanga ni non ravangitori me mbaleta na lewe abitu e na non dabano e kai o sea ni ko e raiti ko mai kina non ra sota na ngone e na mbakitini kawalu lako sombu e na Dean's Trophy. Me rao ni laki bagayang atakiani ka laki buli ke bakaira rawata na ibagatangin dengan devina kaningito sa rao ni raboga durumi kina timi ni biti. Na sota ni World Sevens na sota ni bura kada bagay doriana bemba ke sa baga rauti ke buta lengo. Ka na numini na rao ni laki tiga buki na ngone na baka ukoyango ang gito bata keir era sambong gaseta toka na sota ni gito le abitu na nonda bura. E na tikabu e na mua ni wulo no bango kaya do ni kina tisemba na imatai ni waboki ni sota me mbaleta na lewe abitu ni bura ka na tikabu mai Dubai nanga itete ni kina bebo nua tale so me bakana kena ibu garau rasaba nui ni binagatiko e bunga e na ituba ni sota ni gito le abitu bambimbi ebiti pera boga durumiki na sona ngone wou binaka sa tuweira na iboga tangin dengan de nikil ka ke na mangosa ningito mera boga durumia nikina sana wale suita le mai endu na non daungito jotamani kina Swire Shipping Fijian Roa ka lewe na toka na dorobongo o tamani ni sa binakatali na ituba kini nona Bula sa roni boga durumi tale mai ngoi ndora dorobo nuitaki en non da bonua en sota ningitongo en timinin rua ka sa labiti da keni kina Fiji Water Flying Fijian semela ki lewena era kaya tiko na boga ilesilesi ni timinin rua ni Kauti tiko mo tamani tito mbuni nona kila kake na mangosa ningito na rao ni na mai wakila i kaya balata na timinin rua na embakibou sa embakirua sanga bulu kabitu na daurabongo ka sa sainitaka na nona veindina dinati nangito kin Fijian rua me adobasar na embaki katumai na embaki rua na undorua sanga bulu kalima na Super Rugby Pacific ka bauti ni narawa ni to soetele na nonangito ka angito ti komanda mai barani se na do robongo en Pro D2 en non sota mai ka bagareita ki mai en na itukutuku mena bia sei burubura ni non rau be bosaki na mata e rua karau na tu ena dingi mai mereke en bulo November Kamala Harris wata ke Donald Trump ni dua na beibo sakibina ka roa bogaedora na kena i bogaraunga en do bogaedori ka raundui matataka mai kinan i songo boga politiki rau lewena Kamala Harris and the Democrats
Vata ke Donald Trump mai vero tona Republicans. Na vending sana tika buene kalima ni November kata tikongo na kena be bosaki lebu na itukutuku embasi ka kina na non robe bosaki na kena labeti da kena ibagatangin dengan denimbula mai mereke na bagabina kataki ni ken raisau bakaki na bula bagailabo na yan rabi bagabinaka ni beibon weso era duru bagabe Italia tiko enikina en dua na iwaselebu ni leo ni panua karangole mai ena be sai burabura merani songoti merani bagambauti ni na rawani bina kabaki kina na bengarabi imbaleta o ira na milioni era sa duru tiko eningo kasanga tuna non ribola era na laki bagayang ataka ka bagai bota ena bengarabi kandondo membaleti rangana leo ni panua mai mereke tiko talenga na be bosaki embaleta na iwalu mai Ukraine Vata ke na bagalutu na ulutanga ni bagalutu be na marama ya sa bagai doriti ko na kena be bosaki ya da reida na non robe tala no kasinga yo tingo ni bia nda umagatok na sasanga na marama ka doriti ko maingo na buke ni presidenti o Kamala Harris ya enanga ituku na ngauna kinandraki dua na ua ni nraki suasua koto ya ni na deba ni non deba nua na ngaunango kabagabunati ko na langi toka lau deba na non deba embarabi ke na non deba nua na uku na lolo atau ba ngauna na uda bula saratoka na toka lau deba na sona ngauna kala kita tamba na be ngauna tale so me deba nambongi lebu indai na senga ni bisa ubaga lebu nan raki na baga tulolo na sona ngauna tau ba ngauna na uda yan raki mama da na be ngauna tale so benga kandabu ke na be bono bole kata na be anu radiri bole kata koto na deba ke biti lebu wili tale ngakina na sano lau ke lo mai biti o tabe uni na sano da kaunrobe na toka lau ke maduata na deba ke imbua ke ina be bonua bole kata ina ke nambarabi na bua suba ke no sori serua na mosi na itasiri vata ke ina be bonua eso ina moira ina sano tailebu waraita ke mai ni na taubanga una nauda ia ina raki mamada ina be ngauna tale so se ua kambula toka na toka lau deba ina sona ngauna na bora na wasa Gori kami na turanga kena marama na itukutuku na non tabanua na itukutuku ni raki na itukutuku na besa ibura kena itukutuku ni gito. Na non da Vata ke City veni raturala. Singai bosada emaya toa unturida eu baso solo meula ibando Atoli liya wunda munre ni dangi eba me bosara tutuna tua beisa minra isando numai Eta koea umurai lumi sanindela niwa inga maare otomaya ena tomba eba aloloma Sale longu saru ilele uwele pali anandu iroani rosito toa Auto lilika ikane meula imenu inu balabu oba atula wenongu balele tina sabu sable Auroro aunduani sengendu tua tuba andua meitala noa lesiwina oro merangorongoro Temu ne bosoti sakani usale suai ololo ni lolo mandi mai masina
andua me talanoa le suina oro me rangorongoro au tenu ne bosoti sakani usa le suai ololo ni lolo mandi mai mamasina au tenu ne bosoti sakani usa le suai ololo ni lolo mandi mai mamasina suai ololo ni lolo mandi mai mamasina JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nono to specials and lomo ni madhawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai kena bunga tale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundua Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ng life insurance policy? Nakakil ni Turtana katil kabitu ni okostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilai. In time sarangan mai. So ang kali warga tala tunda warga. Kubertungko. Au saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga na buna, raw sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kabana ua kayada na lenga, nisa yang baki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu ba dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai, o ya na wasa eva walu ba dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakau. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Kaya kitu sana berata ini bagai singlebu, kitu sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singlebu se bagai kabi, baro te itu bagai manggo sanggay to toka na buno ni kana. May na menda to ide ni ti, kena bagai singlebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike te uteke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tambar ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadada ka. Sendrak-ndrak beka na itos-tos ni Bula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Roga na bima manione na kabini bugu lulu bei Kamando e California. Bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei Kamando e biti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Na nonda Vata, kay City Veni Raturla. Vata kilvina sara no muina kilvuni ni tiko wakamau. Kalolo silemi alo kenara rawale ue mai bikaiau. Eya kelini na maramani na bau-bau. Dano mukoroni basu sena ya budina netina.
Lela seru wakula. Nuita kini tau makatuko nan raki na ngaulango mai viti e wakarita ki mai ni sa via sea butiko ya ni na olo ni uda mai suba a kene be bono wole kata ia mai a Vata e tau makatu nan raki e wakakina na moi rani non ta bonu era to kwa retu me la ni lume zola bena aswani olo lume mai ndana rau ke irana we kanda era tikongo e nandi ko zola bena aporosa la tiana ra kaina kini makari tiko ngango mendelai toka wale lebu ena sinu bula binaka bula re miau bula sia vilia membalei na yada bula bironga mai matai lambase na poinda isa taka tiko ngo endua na boka sasanga na boka bongi ba ya melia tapi saya zobo mai na ngauna non kiti alewa no ngomong usin kilang ngomong bagan no na mamanda na maramango ke rawan ni do mandangan na ibu kalang au wiratu na yakan eratu basa sanggat tikongo na ukisi o lili o eni o tukana o choti bau na bina numitiko eningo o bili binaka bolebu mihitu naera bula binaka bakakino babul nisha ni bula binaka nakabalebu kaise hoy nakabalebu na sama tiko mai na singalebu indai ndara bugarongo talangan dorang ona leka maingo we nai tala lal Muhammad ena nona tuku lau tiko sebagai we tali takan inda bugarongo tiko kina ena ngaunango ena nonta ngauna ena radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai. Goyalo
Pinaka bole buna italano ni bara vindomoni nei chale mareau. Boga pinaka bole wadir lolo mana serengo ratu boga pinaka takatiko mai nei lawa nei aporosa la tianara. Pinaka bole buna sema mai. Kabe ni tomuse yang bula pinaka ni bula pinaka bara bianerico bula pinaka nuita kini ratu sara taletunga mai ora bulnisha Vata kei mihi tu naira kaise hoi. Da rong manda ve nei tala Lal Mohammed e bosa tiko ko embaleta na soli ni katini. E sona ngau nanda taroe ni sa kure tunga mai. Ala la tiko beka na wanga ni bola. Na dame beka na buna. Kila tiko nei tala da rongo za mandago. Abuna uta chunga na ko na tangane ngo lago tu. Wale tu no ne yau. Wale tu no ne yau na kaba bura. Le weekend ngo sa le chunga nanda ba le chunga nonde yau nge chunga tungun chua senga nei labo senga mande nei labo me soli mande na singa tambu me la labo ndo boli yang kona chunga $9 $10 $5 lago chunga na ngun yang kona na bongker na raw mai be na yau na soli bosoti yau kandi nango o sa sota ba uchimai ha Ranga na ilabo may na boliang ko na ayo na ilabo may soli ki wana kalo sa sinraw chiko na tais na offering and tuguna chiko dua na katini sinraw chiko wosotia ngori nondo Yo sanga ni sabo soti rot ko tal ni sabo soti rot ko bina wele buna na minita bien singale wenda indai na tala Lal Mohammed bina wele bunda na ngai rongo ji kwetale en dora ngau ni berni zaba nan non da ngau na ni bebo ngamaru takien singale wenda indai bina wele buni bula bina stino tokona bula bina bo bina tokona ka beni tomose dola bina beka bula bina mai Auckland City o stino tokona todo tokaninda vitala no tiko ngabango onda bebo ngamaru takinda rongo sere and the venga tiko nda kila ni wano no weekend tiko mai o wura en radio Bula Duavata e San Francisco baleta ni Kauti Keda Vata mai e do mandai kena walangau
mbeka na ngola ni kibalilo te buku ni oso pakadadaka. Sen drakin mbeka na tos ni Bula, ko ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana mai kina programu warotaki, mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non rato specials and a lomani madawa. Dau tamba and a Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai kay na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kay City Veni Raturala. Kula benda kaviani tomuse, pina boleh benda borong tiko yang ngore na Howell Road is tuba, na koroturanga mai viti. Pina boleh bu abo nangele,
pinakapolevu talangani bula tiko mai nanduru low na itiko ni buli ni mata ni tu na tambara ni teitei mi hitu nira only one thank you kaya tiko mau kabe ni tomu sen rakingo ya sawanga ya kandi na kemoni dona ngau nandarunga ilele kia sanga sotinin renre ado ngai lauto ka sa tiko saranga sana raida saranga na etu sawa era sa diriko to mai wai binaga bolebu kabe ni tomu se binaga bolebu talanga na bingarabi anda pale nimbula lebu su ba binaga bolebu ke mendona tambanan ni laundry na tambanan ni saba ke mendona tambanan ni wasangka don ngule da bi bolebu ya na daga kandongaraba bulakina na bengarabi na bal nimbula lebu subo rongoda daga ni matani tu sato soti kongo mena boga binakataki na bal nimbula lebu suba sa ambala busara sa dende talenga mai e me boga bo ima de sona kenanga ngata ni wata itiko ene ni singa lebu ndenda ni kenai walanga ngo ke biliame embale na ada kama ibina abo lebu na rongo sia atio ni sere ya ni sangara bitu ngakina na leo ni wono wo ite rosunga bulu na miniti mendona kaloko Sina koulani vanua, era kambutuna kena veuluni vanua. Isana ja vato vakavale toloni kauvuda, unisea ededere ngai totoka vaka. Ini tuna sere, perean raume demene. Salu salu oi
ia back in do nungu life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang kali warga tala tunda warga. Ko tunggo. O saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga na buna, rau sara, sa tiko na pepa sesenga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yang baki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima ena kena tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Do yan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yan ra na ita. Kita sila katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ni baga singalebu, kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to with unity, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos ni Bula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rwage na bima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata, kay sitiweni raturala. Kota
Ai talanoa ni koro tawake na tomba o na tewa virato na dakauni mana ke uluina viriviri bina walebu ai talanoa ni vei koro ni talanoa ni vei vanua e soa na barabi na loma ni vanua na loma ni dolo e ta bara rongo tio kine na vei mata sere era mai walele da tiko nga weekend na ndrawa nana nu totoka na sere ka tiko mai abo na ngele mai na duru lolo bina walebu rudi mata kina mbose ki kandabu mata ki nambose ki kandabu rembose ne sana tamani kaya roi berto na marama bitadini ni mambula mai dia na tula werto mai laka e ambasara ti Kongo ina vale ni litia saurara ke na kiti malo levu kami ni boy sakaron non darusota ni sigale benda indai bula rengo ina kalau e maduata sotal bengara kai nongo retiku ikere bonangele dua na sere me erto na numitiko kina na kanda erto daga tiko ena durlo bina wale kormakawa na korni buli teitei mai na durlo bina wale tamaya seratu isa bina wale na bengara bina mona liba raoni rongo di saratiko ena na nema mia sana Keda sara bina wale na wale una sema tiko mai mareda lalanga besi bula binaka radio Bula Duavata na muni Kauti Keda Vata mai bina wale una bengarabi to toka ratu tawio bina wale bulo bina wale sabo tongo e walu na miniti men dona kaloko enda raboro rongo talenga kina tamba daga ni visa be una isi mati wai ena ngai rongo de nei tukutuku na nonda benua nei tukutuku ningito nei tukutuku na be sai burubura ke nei tukutuku nin raki ena radio Bula Duavata San Francisco e Kauti Keda Vata mai Ersa vada yani kida kau ersa vada yani kida kau koira keda na ngon koira keda na ngon ersa vada yani kida kau sakai di tuna mat ersa wala kiabi sakai di tuna mati topo de lesta lei banu sakau bi mai now sakau bi mai now Kida kau koira keda na ngon ersa bode ani kida kau sakai di tuna mat ersa wala kiabi abi sakai di tuna mati go for the lesta lay banu sakau bi mai now serikali sama deyani like kambani kini kale nobu serikali sama deyani like kambani Sambo de ani like kambani
Georgina Lendua. Era sabo de ani kita kau kenan rakingo. Sangan indo ne boroni dangi koko wati ko nambara bine non da banua di nangani kaina ki mai borborana wasa. Sabo ambula tiko ni be kabe ni tomuse. Naguseki o sione Galita e Howell Road. Vata ke nawe kangu atu kona tiko ni rei sora kaite jira tiko mai nakalo mai mazuata sambalabu sarana tiko ya ndua ngo kami ni boy kai mai wi au io dua sarangango na kenan rani bono tedi bena bole sama tiko mai nawe kangu da na bororongo manda kina tambala daga ni visa ke una isi matewai erato wa kabata na bani waka o sei atukuna na waka ne dei na bai ne dei gona kene tukutuku Dona kisi ke to aling garava. E to la dorvor to kambatan dona baina buaka to ba matea na buaka. Kadi to kaya no to ke ni buaka. Kem do kila ngor no buaka. Chiko lo iku sen ke bonongo. Kem do kila ni dal la kanto da kaba chiko lo sen lewa. Saka de bena kisi. Sol me bena kisi o sin kilan o asen tu ve na list no to kisi. Kango kaber to boys mai. Do kila ni dal. Si anke to sin dal. Ke la ko lo mai andur na matai maramani lewa o sa babinaka ko no reso mo ko no milaulu maleto ko na ron to da bali le minute to kuna na kandina awasin nama kana kartuale ka eloma sandu ro matai ba madala ta kana da mando ba matai ki na buaka eu na luben tui nongu tutu na tui ni bonongo au le wana buaka au le wai ko ya o ko ya sin kai bonongo ko ba wa chinga miki la kona kena karua Pamadalata kana thabos pamatea kena buaka. Ka ko nungu ratu e ngone be nona ratu ko e bosa utia. E ona kai bonongo e ulewa. Anga ya no kena katolu. Sasi kena lenu wa bosa babinaka ko ni thobosombo. Ka ko e nungu nana nanga nenra nono ratu. Oya ubasu tura ngai korongo. Kena balambale ana ka ke de utara e warindu ero ni bosa kina. Na lawa e dhithi ngā nona dhithi. Law is law. Nio taraba ka tau ndone ndone yaya se ni nomu. Rachaji tu kina ngona luvenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Vita tau na kina bekenda to ya na singo ya na ito yang kai tau be tui. Be liu ni abusa. Maleta ni awari ni babuli dirto. Ke o tu ranga mo baka tu ranga. Tu ranga oren tuku ni koya. Oren tokon tokanga. Turanga e marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua. Na ibabu bulia ya na nona dono ngone me baka bulithi baka dono. En rauti ko nan dono ni ngone. E senga ni ndua na nona dono e tui kia o ko me lawai ko bate ko ya. O ko ni dhuri na mata ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules. Ni dhuri lo mani koro align taka na nona dono kina lawa ni koro. Ni dhuru ki bali lotu align taka nona dono kina lawa ni lotu. Yo, tasandu isa matikenda nga kina lawa ke na bonua e maroroi kenda kina. Roto na kambata ng banibuaka, roto ubiwa kanibole kasar ke na ililiw ni abusa. Amanimbula na kambabuaka, wata ke roto na kambata na bay, yang elay duru, kabileway na ililiw ni abusa. Sombekan na itukutuk kwenda ubiwa kadalay, ibira na ngone, ninda via serra katiko be resona non dondon en tambana boga banua ya na lawa sa ko nga na lawa tanan dei ko to nga na lawa to boga bina bina bole kina tamba ba ni bisan darongo do tiko en be singa men darongo do tiko na itukutuku ta sarongo do na itukutuku non da bono na bali boga rusere kainingo na non la ki de muri mai sona ngone na madongo en do na bale ni internet mai lo toka karayan rabana obisa ni rasala ko kina arla uraiki na sona ngone ona ke serra katiko yani ya sandu sikenda tiko bondon dono na itumbu sabi na kana lotu songo di turanga na songo ni marama kena ibaba koso sabi na kaya ya na pinaka ke boga libusar na non daitabi menda kila ni dono menda boga dora veira na lubenda sandu na kaloko. Era ala ki boga dia murima ia sona ngone buli e nandua na vale
ni ngito takikina na mona liba na internet karalaki tiko kina na ngauna ndondono mera tiko kina mai kornibuli era barita kana tikina ngo na baileslesi na tamba daga ni obisa ni ra ngole tiko yani sa tika buoti na madongo na katolu ni wase ni buli ya so nango nera sala itu sarango enda be bono ningito mengito takikina na mona libo era tuika en visito ani internet kara laki ibaga utinga una tukina na ngone ndono mertiko mai kornibuli na tikina ngo ya do mai lautoka en mataka en noa en duana itukutuku kaina ki mai kina nin dua vira na visa ya ngole kya ibaga do ratiko ngana no na itabi ibaga yanra boli na sa ya kaduru masaren ni endo na banua enda ungito takikina na internet na mona liba ya ni reado ya nika rasakune sa reso na ngone erangito tiko na balea era baganga takatiko na internet kana minister ni buli aseri ranronro ni oira na ngone ngo endondonu mereandra bi baga binaka mai vale ki korni buli keba kai tau imate endo na ngone me senga kina ni lako ibuli ya me tukunia ni kornibuli me tukunia ni me madala tiko mai kornibuli de senga ni lako ya ni nangone wata ke na buna senga ni lako ya rao ya ni kina berakaku ni mai yali tu baga bi Italia nangone na be bono eso era mai baga wele itu kina dondonu me ratiko e kornibuli kana ibuke ni tamba baga ni obisa liba indriu ni na tikina ngo bagarita ki mai kina ni dondonu menda sa yan raba saranga baga binaka na itumbutubu na be kain baletira na lubenda bunga be ken nda sanga ni bakila na be kaya du tiko be na lubenda senda bono era la kokina kanira rawa na tikina ngo baga lebu tiko be kenda na itauke anon da beauty ratu na lubenda yo era na kaya sala kibuli na lubengo se ni kila ko ni sanga ni abu korni buler to sanga talitunga ni kila nanga snibuli ni asam biu mai vale sa keretiko menda andra baba bina kana bonu eretiko kina na lubenda ke ina beka era da kaba ni rendono numeratiko mai korni buli sabolia na no da company ni buka na Fiji Airways Aviation Academy en dua tele na misini ni buli baga mona liba me bukeira na buli baga bimbi beira na marama era bia bulita na buka na wanga buka balete ni leilai sar beira na nonda marama era ngoleba na tamba ni bulingo kana prime minister siti beni rombuka ni sa edo telemaingo ruan misini baga mona liba me ngarabi kina na bulingo na flight simulators to wata baga binakasaranga ni on dambe toke lo mani wanga buka kasabuka tiko na wanga buka ena kena yaya tau doko kena ngada tau doko tiko ena korni bulingo merla ki bulikina wakurietiko na Fiji Airways na nona sasanga me la beta da kena iboga tangi ngende ni bengarabi ena tambara ni buka ena nona kambani me baletira na wekanda baleta na Fiji Airways boga itabi boga lebusar na non kauma ikina non da bonua na bulangi sar bonua na korni buli ni buka ngo mai nandi rasa buli tiko kina ibunga kasa tiko talenga kina na ngangandre bela betila kena iboga tangi ngende yani saya do maingo na kena yaya chanuita kini rana baga nga taka boga binaka o ire rebiango leva na tamba ni bulingo na tamba ni buka ni Fiji Airways akinangito boga raitaka o se akolini sau na do boga tabulidi ni non da timi lewe abitu ni na kawai taka boga lebuti kono non rangito na ngone na mbakitini kawalu la kosombu kara boga itabi na sota ni Dean's Trophy na mbakingo mera sokomonia ni ke baka real do bana iba tangin ngende binakati na kau bata ke na mangosa sa roni raboga durumi saratiko kin no da timi lewe abitu
e kaya osea ni sa raidati kon na mangosa ke na kilaka ave ira na ngone chaba kaya ngase sar non rai buki ningito kasan nuitaka ni narawan ni rakauyan merla kisusu enang gito leo ya bitu ni non taponu mere ado bana ibu katangin dengan de sarevake enang gito leo ya bitu dona dorobo sangito titiko enanon de timinin rua o Joe Tamani sanga ile sutale maingo me sanga me maingito tale en Fijian rua en ambakibo go Joe Tamani en due nuita ki na itutu ni loose forward o era nandau baka sasa en gito rakabi bagarita ki mai ni satu binakatale na non Bula ka sa baka rautungo me la ki ba kauko yango me baleta na sota ni ambakibo en Super Rugby Pacific kana baka itabitale ngaki na Fijian rua na dorobongo ngo elama na korobangan tadi mai lebuka o balau ka sambau na numatu mai ngito ena rakabi me rawata sarana iba tangin dengan dedake ya sati kon dinakina ya sa ngito talenga ena tim ini bonua the Fiji Water Flying Fijians akina be sai burabura sati kabu na be sabosa ke na be talano be rau na mata ni songo le lebu erua mai merke karuna tu na be dingi na kalima ni November o Donald Trump mai be retona Republicans wata ke Kamala Harris na buka ni presidente na ngaunango ka matataka tiko mai na Democrats rato wibosaki na ulutanga le lebu so membaleta na Bula bakailabo na yan rabi ni ala ni panua na nonra buli na ngone kita baka toro kita kini we korni buli na yan rabi ni ala ni panua wata kena ya abu ni baka bulewa na dua tali na be tala no bagongo na baka eldori na dua na ngau na imuri ni mbera na be dingi na kalima ni singa ni bulo no be ambani ambakingo kinan raki e dona ua ni nraki suasua e koto wakayawayani e nangaunango e sabaka punati ko na uku ni lolo e na bebonu e so ke na taubanga una na uda ka liu tiko kina na dangi toka lau deba e na bebonu tale so e na dei koto kina na matani dangi ngo e na nonda bonua me adaba na bongi lebu en daindai taubanga una na uda maimbenga kandabu ke na be anu bole kata ena uku na lolo ena sona ngauna ka tauna uda ena bua suba ke na usori korowou serua na mosi na itasiri na dolo ni woliku ke itailebu e sana ora da deba ke imbua na toka lau ke maduata barabi ke da kaunrobe o ka kina o tabeuni na sana o lau ke na sana lo maibiti ke na kena be atu anu tau banga una na uda na taumbisare na sona ngauna ena kabi andai ena se ua tiko na wasa kana bora ena sona ngauna dei koto na dangi toka lau deba ena nonda banua kambata mbongi ai koengore ni tukutuku ena nonda banua tabe sai burubura ni tukutuku ningito kenan raki na nonda Vata ke City Veni Raturala. Unga revalo tu ongo me unonuni
Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Entai sa lai derekikina na patui bana nomini ang bakin rau ni Kornibuli na ratu kandabulebu school may London ni Tailebu. Sa re derekioti nangaunangoera na laki warakatiko na nonra tayambe na ngonibuli may ratu kandabulebu na cadets. Da nuita kani marautagitiko nan rakibina katiko mbeka. Na saya sa kay Tailebu ni ada na tulio Tailebu ni singa na singa ndai na boga doritiko kina na kena songo ya eke na boga doritiko kina Santa Rosa na boga na numi talengani ang bakin raw ni Kornibuli na singa boga ruwai katini katulu sa September may na 5 na kaloko na kabi kinatini kanduwe ng bongi and aboga doriti ko na Holiday Inn Express and Suite Vula Duavata Mamba and na West Stockton Boulevard na Elk Grove, California 2558. Ano itakin na yado yan ikin na boga lewelebu and na bula katumay na nomon ni Katalau Masu na isongo-songo lotu ni ANCF and Group 2 o nina songotiko na ikawalu ni singa ni bula Okotoba maingoya na matakadada me bakana kena ibuarau mo nina laiki songokina na 225 na Pacific Avenue may Santa Rosa. At aboga binabina kanirawan dagay songo yan ni kaya dagay bitukutuku ni taka ni membaleta na nunda boga rau yan na nonday lako-lako ni ngande mendelay reida kasaraba na wanga ka walele mai kina no ki rana busa manu ongori na irongo ena vale ni songo Na nonda bata kay City Veni Raturla. Let's go! JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Woo wee.
na karitoa sa wadha badina na kini kanakana. Kay tiyo talanga na nono to specials and the lomani madawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa ya na bani mandray pai kay na bugatale. Gore na JJ's Food Shack, View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Keda Vata. Giritir to sana Keda Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda toka kana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiku nindreiva, se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa ono toluva diwa ono saibarua. Erto ngarabatalanga ni kanale waka sumburi ani nanomu yaya mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Me volia back in dono life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kira maga ngaya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat saranga ni biara palilai. In time saranga mai. So tantali warga tala tunda warga. Kubertongo. O sarang ko dengo pamibinaksa. Iyo. O yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua kayada na lenga, nisa yambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu dua, tolo walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa walu dua, tolo walu lima. Nanonda Vata ke City Veni Raturala. No,
se Mikeli ke ina kamunin dalai kande ra kilati ko nongon le bulio tina singa moniti na italano ni serengo kilata le tunga na iliu ni mata sere ni kamunin dalai kande na iliu ni toni be sanga ni kua da boga bina ka bole ni aseru ratu ke monina bulio ti bina ka bole puna vinga rabi na singa ni kua marauta ke tiko na madongo kene tuba e pelia bala e na rarama place mai makoi bina ka bole bo amani soro koberata bina ka bole bo mare dalalanga besi e bo rongo saratiko mai serene ke rato na nona ilawa la mamere madaraya o Margaret danginimbua ana teza ke rato na nona ilawa mai serene o kabeni tukuna tunga mai bina na sere ia bo chawo la sartunga ni utinundanga unango sanga isbe suriti tu mai okoe na modanga ngo bata ke na miti sana ndi batu mandanga ini sabo kasi ngale bungayan ke ku am sana banga ngata tu mandanga ko na kai bol te tu mai gorisuba ena sini kel ni basi na guling-guli na gulang-gula na lakari na lakara ya zoba nondanga una kataraba ender sana be bo mode taki ke me zoba nondanga una kataraba ngauna batanga ena singan ni matakan ni samode Dendram da kana ngola ni kibalilo te rupu ni oso pakadadaka. Sen drakin te beka nai tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu
nongu vanua. Rongo vena vima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California, vima mani dua na singilevu ni lotu levu bei kemundo e viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. E senga dina ni kara rawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda toka kana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka kanda o dren na tutu beto seaki, erto satu waka na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarabatalangan kenale waka soburi ani nanomu yaya mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Nongu Chisu Nongu Vanua, Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vatamai. Talking and laughing as a couple or as a family, and now the phone start to come in. Before only dad and mom have a phone, but now all the children are having their phone, so they can be sitting in a living room for 2-3 hours, nobody talking, because they are talking to their phone, either their work, their games, or the news. No, even for me, sometimes I'll just be sitting there reading my Bible, doing my Bible. Before, when the Bible is on the shelf, I have to go and bring the Bible and then read the Bible because it's big, and then after that you feel out because everybody talking and you're trying to read the Bible and you put it there. But with the phone, just flick up and down, and most of the time I heard the conversation, most of the leadership with Chokatamangi on Monday. Most of them, they asked them this question. Most of them, the leaders that have been interviewed, they try not to bring their work into their home. Most of them that are here, their work remains in their workplace. Because the moment you bring your work, whatever you do into your home, you are giving also a doorway to the members of a family to also do their own. And the home becomes a house, a place of a transition place of people coming in. And I used to be a very worse example of that. I used to take files and everything back home. So even when you arrive home, see that everything is done, they have their dinner, and then you sit on the same table and do your work. And I think for a few years now, you bring the file, you bring it back the next morning. I don't really go and work, but the little work that I do is to check anything urgent on the phone. And still now, I try to take files, but I'm still bringing it back, which I felt that I've improved from the person that I was, like what you said, and that feeling of finishing your work, like you have to control it. That takes another willpower for you to say to yourself, no, enough. Because I will just do, the work will never end. The work will never end. We can change the player, but the work will always be there. Because I used to have, it's a good habit for work, but it's a bad habit for family. I used to have this habit, like I cannot leave my desk cluttered. I cannot leave my desk with the work not finished and not done. That used to be my biggest problem. And I'll always leave the office when I know it's done. And it's been like that for years. And that is why, like when I was working at the Pacific Hangar then, I work until midnight or 1 o'clock in the morning. I will not leave until that last letter of complaint is handled, because I was handling the complaints. And all those things, like it's just the way I am, and maybe some people can relate to that. Now I'm training myself. I think I can say that I've achieved something in the sense from my angle. For the last 2 years, that I just leave my office. I can't leave my office with paper, all over my desk. I have to make sure that this paper, okay, that goes into the pending. I have to organize it, and then I will leave.
But recently, I just look at the time, because it's a wall clock right opposite me. I just look at the time. That's it. I leave things as it is. I just off my computer, pick up my bag, and go out. And sometimes people in the office, they will call again. Are you still here or you've gone? And said, I'm gone. That's it. Because if I have to go through the process of, clearing your table, saying your goodbye, through the goodbye, I see you tomorrow. It's like, can you do this? Can you sign this? Oh, I'm waiting for this. And that's another half an hour, 1 hour process. So I've learned, like you just have to find what works and what is more practical for you to be able to tell yourself, okay, my work ends here and this is what I do. And I actually will ask the director for the company that I work for if I can work from home at least one day in a week. I asked that in the beginning of this year. I think so far I've never achieved the desire of just working from home 1 day in a week. And I can do other things, like I can be on the phone, I can be on email, but to work from home. So I requested for that 1 day to work from home so I can spend more time with my grandchildren that do not go to school, have time with him, or those that are around him. So yesterday was one of those days that I asked I'll work from home. It was a good day because we started with the family just having breakfast together. And we're actually wearing and I know they are tuning in today. Today we are celebrating the brother and sister's birthday. And thank you, Nate, my daughter-in-law, for designing this t-shirt for the family. And thank you for that initiative. And I like the wording at the back. I really like it, the wordings at the back, just thanking the lives of these two children and acknowledging God for the blessings in having these two children. So they are actually brother and sister, and that's Sonny, which we call Elijah, and Lekela. Lekela turns 4 on the 29th of July, while Sonny turned 11 on the 10th of July. So he had actually had his birthday already. We had dinner for the family, but we are just combining them to celebrate it today. And it's going to be from 1 o'clock in the afternoon, just a short one in the afternoon, for their friends just to come together and have their family to come in and join them to celebrate their life. One is 4 and one is 11. And we're actually wearing their t-shirts today, the design today. Beautiful children. And I think Elijah and Nati, you are blessed with your children. They are beautiful. And this morning, very early in the morning, I could hear her footsteps from their room. And then she entered my room. She said, okay, where's everybody? Everybody's sleeping. I said, it's still very early. And on my way to come to this program, she's already dressed. And she said, Nana, I'm ready. And I said, oh, you're not going with me. You have to go back to your mommy and daddy. We'll meet later. The birthday is at 1 o'clock. She's already up and about. And her excitement, I believe her best birthday she can ever have is to have her brother and also her two cousins, my daughter's two beautiful girls, Hadassah and Samsara. Those are like jewels to Lekela. If you say, Hadassah and Samsara is coming, or when she sees them, why she feels so elated, so happy, jumping up and down, just seeing her cousins. So today will be a celebration for our family that we just come together, sit down, and have hot dogs and burgers, and just watch our children enjoy today in the afternoon. So those kind of gathering, like it's sort of like you get the, like you give them the attention that they deserve, and like you just stand back. It's not a church meeting. It's not a family get together. It's the children. So like just let them enjoy themselves. Like when we were sharing, in our tradition, in our culture. If somebody celebrates their first birthday right up to sweet 16, the whole clan will come, and the food that is prepared is for the adults. Make one lobo. But for the children, 1, 2, 3, 4 year old, that does not mean anything. But when you have McDonald's or you come together to a park, that means a lot to them. Because the celebration is tailor-made to their age. But for us, this is why parenting is very, very important. When we celebrate 4-year-old and son 11, for them, when all the tutus and the boo-boo sit around and they celebrating, gathering, to them, it doesn't make it. And then they go and do na suluma siliw do na ngatu may kata-kata tuyani.
it doesn't mean anything to them. But if they have their friends and give them a few games here, they have a music quiz, quiz. all those small games to them means a lot. Yeah, they have fun. Yeah, that's why parenting is very important. Yes. Yeah, and we were not taught with parenting. So all of these things are some initiative. So we can put together a program relevant for the age of our children. And they will remember, they will love swimming in the pool, going to the beach, or maybe to a park, or maybe to a hall, and all the games and all their children are more important. With the 2-3 hours, it's all about them. Yes. Maybe parents that are tuning in today will say, okay, like they talk about those things because they can, do that, or they can organize that. It doesn't have to be a big thing. It can be a little volume of it. Like, what's more practical? Ramadan na koro ni dakan na gito. Rada ka na music chair. Butako sui. Eleven na gito daro ni dakaw, Se vakataw na ba kinibula volleyball. So na gito daro ni dakaw. Meron nga ni ramarotaka na kaya nono chuko na sing isudo pati kena no na tamba. Bali ko ya. Nakaya ko ya ko ya. So na una ni nakatiko na kaya baka bibita nga weekend. Nakaka naman na nga baka bibita nga weekend. Yan ni nakawaya. Hot dogs, tutok sa tuwera. Dumanda nga na munsid, musu-musu na. Tutok sa tuwera. Kaya nakato na kaya na game sila laya. I think it changed the meaning of the party. When we say birthday party, it's about them, not about the adults. Yes. Well, happy birthday to Sunny, who we call, and his name is actually Cherenate Elijah Vostayado Vula Ono. He's actually named between the parents and Gasilevu. And we have Leikela Kedi Miracle Vula Ono. Miracle is another story on how she miraculously was born without a disease that was detected earlier in her mom's womb. And that's where the miracle comes in. And the Kedi is actually the name combined together of her maternal grandparents. Colinio is the grandfather's name, and Auntie Diama is the grandmother's name. So they combine the two to be KD, and that's the name, the middle name that she's got. It's a combination of both maternal grandparents. And Leikela is the Hawaii name for Racheli. She's actually named after her paternal grandmother, so her nana. So she's my little Yada, and in most ways I see she's just, small little Yada, my small little Yada. Very bossy, very direct, and she doesn't mince her words, and she says it as it is. And sometimes I look at her and I say, okay, I see myself in this little girl running around. And never scared of anything. Like, I've shared stories about this little girl of mine, the very youngest granddaughter of ours. And when we travel, we've traveled to New Zealand quite a few times, to Christchurch and to Auckland. And at the airport, she doesn't refrain herself looking at these adults and European there. And we just have to be careful. As most of the time when we're looking for her, she's either talking to this couple or sitting with this couple, talking away. And I said, somebody will take you away. Keep still here. Because she doesn't, she doesn't hold back or fear the fact that she doesn't even know them. She'll go and say, my name is Leikela. Even when we went and we had a little break at the Tabo Club Lounge here at the airport, I think you can remember that morning. We were, seated there, and she was with her parents. And there's a small, thank you, Tambo, Fiji Airways. That Tambo Lounge is very beautiful. You even include the children's playroom. So she was in the playroom. The last I saw her, because when I went to the washroom, I saw her in the playroom. So I came back and I said, okay, she's playing with, some children out there. And we were seated like anybody who will leave the lounge to go out will go past us, because we were seated there. And after a while, then I told my, my husband, is that her? I can hear her voice. And there was this elderly European couple that was behind us, seated, just across from us. I can hear her voice. So when I look out, it was actually her.
And I was looking at her, and I'm trying to look at this too. I stood up and I said, and I'm very sorry, to apologize the fact that she just came and created this conversation. She came and said, hi, hello, my name is Lekela. I'm going to New Zealand, and I'm going with my nana, my pa, with my mommy and my daddy. So I'm trying to look at them to say, I'm very sorry. You know, like not only she's invading into their privacy, she just come out from nowhere and start talking to this couple. And as I stood here waiting and trying to signal to her to stop, the lady actually looked and said, don't worry, you know, we have our grandchildren. How old is she? And said, she's 3. And she said, I have grandchildren of her age, but she's very talkative. And I said, I can hear her voice from where we're sitting. And I would like to apologize, sorry, that she's, you know, invading into privacy. I said, no, not at all. We are really interested. So they start, you know, talking. And I have to stand there and wait for their conversation to finish. And you're talking about a 3-year-old. So, like Kayla, happy birthday. And yeah, I always tell her, with all your, you know, confidence and thing that you do. Like last night, we had our devotion, and we were having Bible verses for all of us. So, and to end with her, she was actually seated there. And my eldest grandson, Joshua, was standing and said, Joshua, we'll start with you, with your Bible verse, and we'll end with Lekela. So just by saying that, and just as I finished, she spoke up. Her Bible verse, James 4:10. You know, humble yourself before the Lord, and He will lift you up. So we all look at each other and said, okay, right. We just mentioned for you to end it, but you want to start it. So we have to change the forum. Yeah, that's her. And I say that I'm really blessed with my grandchildren. I have 7 grandchildren, and I'm really, really blessed with them. I try as much, you know, regardless of how busy I am, to allocate time for them. So yesterday was a good time for Joshua, the eldest one, and for Lekela and Israel, because they have their parents' interview yesterday. So I spent some time with them. And the other time, last Saturday like this, I had a little tiff with my other one, who is in the Northern Division today, playing for his school on the under 18. I try as much to allocate my time amongst my children, and not only then my grandchildren, and to the friends that are actually living with us, Joshua's friends for Carlos, and as well as Junior. So, you know, just those family time for me, it helped me stay grounded, regardless how busy you are or whatever that you're doing. When you have their presence all the time, it reminds you of your responsibility. Yeah. And as much as possible, as you say that you were busy, like going this way, but you're reminded to step back and, you know, look back and allow them to walk with you in every, you know, elements and every aspect. Yeah, because our children and even our grandchildren, the time is like it's just ticking very fast. Yeah. The time with them. Eh? Yes. Suddenly you notice that they are out of primary school. Yeah. And then, like for Joshua, and then last year we realized he's in year 13 and will be out of secondary school. The time just fly. So when we don't spend the time with our family members, we don't realize how much we missed. Yeah. And because of those absent parents, there are other friends and neighbors. They can become the parents to them. Yeah. Introducing things that they're not supposed to have. Yeah. Because the parents are not. So they get their knowledge and everything from the outside other than from the inside of their home. And that is why, like last time as we spoke about it, we actually picked this up. We can have complete family with the parents staying together, but because of their work and the church and involvement in the community, it takes them away from this, you know, take away their presence, physical presence from this forum, from this family. And most times, like, we lack the ability to be the voice, to talk to them so they can hear you. And when they do hear you and what you think and what you are counseling them for, when they hear their friends or they are exposed to any other information, at least they have something that can challenge the things that they're hearing outside the home. But when they don't hear anything from home, they are vulnerable to grab that whatever they hear is the truth. So they just take that, and it can be taking drugs, it can be sex, it can be anything else. And they take that there is life because they have never heard from home. You're not allowed to do that. You know, you're not allowed even to do their that. day-to-day character. Yeah. Because the people they are with also contribute to the character that they will carry. Yeah. And if they are exposed to
all this bullying, fighting, grouping, swearing, gossiping, and all these things become part of their life, even though not taught from home. But because there's no teaching from home, there's no presence of parents from home, so they start to go into this kind of lifestyle that's totally different from home. Upbringing. Even though their parents will say, oh, we provide shelter, we provide house, we provide finance. But the growing up, the nurturing, the molding teaching, of their character. The molding, all these things is missing out. And while they are growing from level to level, they start to engage and they start to copy from their friends. And that's why it's very important, the family time together, the devotion. The devotion together. And that's one thing that I'm really nailing it to the grandchildren. You know, like we have had our devotion this week, and one thing that I continue to remind them, the fact that you must, and this goes for the children, for the youth, and this is what I tell my grandchildren, it may work for you, it may not, but one thing that I'm really pushing them, the priorities of their life. I'm telling them, other than them making it their own decision and thinking out themselves. And I've left them to do that, you know, for so long. For this time around, when I see things that are happening and I'm reminding them, and I hear and I read the stories, and you hear the news of things happening to other, you know, children of their same age, I'm beginning to make the decision to tell them to believe that and to work with that. So practically, what I share with them, like, try and have in your mind, in your heart, the priorities. Like, God. You believe God. You live in this house, you believe God. We teach you about God. You go to church, you know that there is an existence of a supreme power of God. And you cannot deny that, because if I'm not with you, if I'm not physically there, if you're not physically with the family, there is a God that creates you. It's always with you. So whenever you get into trouble, He will help you. Whenever you are indecisive or you are confused, He will help you. So I teach them with their connection and their values in life to know and trust God. So I remind them the priority in your life must be God, because your nana, your pa, your family cannot be with you all the time. They cannot fix you. They cannot be the helper that you need. But God, He will be with you. And that's one thing that I push them to believe. And have God as a priority. And second, you must have your family. You must have your family in your mind, in your heart. Have your family in your heart. Because when you have your family in your heart, when you're being exposed or being tempted to do other things, the first thing that challenges you, what will my God think? Because you don't see God, you can easily betray Him. But when you feel your family, because you'll go back to your family, you will be challenged to think, if I do this thing, what will happen to my family? Because I love my family. If I do this thing, I love my mom. What will happen to my mom? Will she be happy? So those are the questions that you begin to ask yourself, and which I try to remind them. Before you do anything, think of your family. That becomes the second in your life. Third is your friends. Don't get me wrong. I always tell them, don't get me wrong for you to think that I don't like your friends. No, I like your friends. And even for Joshua, I look after his friends. They stay with us for years. And until today, they're still there. I just said, I love your friends. I like your friends. But whatever they bring to the table to your life, whatever they say to your life, you should not take that as a thing to follow, or it's supreme over and above the things that you hear from home, from your family and God. Because when you are able to, have that priorities in your life, it defines what you do. And not only for the children, this goes for couple as well. Because kapag kimrabiwatini kung gayo lomana din na nomklo o kaya kusing mandangan nilotu lomana no mata pomale ni kusa lomana no mata pomale o lomana no watimo iko dala kama go rivira na boni turang se rivira boni marama iko na sila kama no bakasama na la seitumba ina sila kama no bakasama na biwali na kaiko da kabatiko baletiko iko kila na kaiko da kaba ena ba mabotaka na the person that you love. The person that you love. Kembala iko kila na kaiko na the cover na Moses e maboa viko iko kila satiko ilomamo ni kondobona sekolomana. And when you bring that to your heart and your life, wherever you go, that trust is always between you two, regardless. You can be staying in two different countries, furthest, but be that trust because you love your wife, or you love your husband, or you love your children, and you love your family.
they become the defining factor for you. Wherever you go, they are always with you, even though you're physically there on your own. But it's like you're carrying your family with you, because in your heart, you have your them. family. And it will stop you from when they ranka, whatever that you do, to hurt the very family that you love. But when you don't have your family in your heart, when you don't have that priority in your life, then you do whatever you're doing. You are doing exactly what you're doing, because you're only reminded you have a family when you come back home and say, okay, where's mommy? Where are the children? Oh, where's daddy? Because when you reach home, then you realize, okay, I have a family. But when you're out there, you don't have a family because it's not in your heart. And that's one thing that I continuously remind my grandchildren, that levels of reminders. Because wherever you go, you will be convicted. You will be reminded. Because I had this conversation with one of my grandson last week. After the games, he just decided to go. Just a phone call to my daughter or to his aunt. And her phone went off. Because my grandchildren, I always give them this directive. Wherever you go, before you do anything, you must get approval from home. You must tell us where you are. And if you have your phone with you, I will need updates all the time to tell me where you are. Because with everything that is happening, you cannot be oblivious to the fact that you are immune and you are an exemption, that nothing will happen to you. Or because you are the son or the grandson of the pastor, nothing will happen to you. No. Children are children and everything, even us. When we go to church, or when we actually part of this ministry that we are part of, it doesn't exempt us from extramarital affairs happening in our life. There's no guarantee that that cannot happen. We are humans, and it happens. But there are ways and means that you can do to be proactive, to save your family and save your children. And it goes back to what I was trying to share. So I give that directive to my grandchildren for them to know that they cannot just up and go and do whatever they want to do. Because of their friends. Yeah, because of their friends. They're living in a house. They are accountable to get that, permission to be able to do that. They are not, even though the world says, when you're 18, you make your own decision, you live your own life. But you are staying in a house. You can't just make your own decision. You haven't had the ability to look after your own self, buy your own food, pay for your own rent. So that independence doesn't come with the age. That freedom comes with the responsibility. With the responsibility. Responsibility. Yeah. So we had a conversation with one, like what I said, we go to church, the issues that are affecting our children and affecting the family. I always remind this in the church that we are part of, coming to church doesn't save your marriage. Coming to church doesn't save your family. You need to be doers. You need to be doing something to save that. The church label automatically does not save you. It's you making the decision and you living that life and you making that impact. And that teaching, I carry that with my grandchildren. So we had a very good conversation last Saturday, because he just up and go. And and I always tell my grandchildren, I'm getting old. I'm not getting any younger to be going around looking for you. I shouldn't be doing that. You should be accountable, responsible enough to tell us where you're going. And I've heard stories about, like from parents who want their children to be prayed over because of rebellious and disobedient. And I know children, you may get to hear this, this family table talk replayed maybe at another time, or maybe listening to us today. Lebih na kenda na naman sa ada man doon bakin bol kenda sa rinda ka na kanda ta kabira na dito mutumut na sa dati kira doon report bitamin doon na marama kerkero ni masay kero tondo lubengo tolo no lubengo tangane ertondo vivado ertondo itini na vemba erto vitartar do yan baki rosang vol do yan baki tini ka vito and do yan baki tini ka ba sagay ka na maramango sa may takali na taman reto na vulo February ko ay wakati chuma message na via vulo June se July sagay ka ko rendini o kero man dengan masalay kin non reto bulan na luvengo non reto do vemba vevado ado men ngongo sagay bakando ni ngono wasa nikina sa buki mendo sa batu kiao going do na ndo ni tumbo marama sa takali na non reto ta And these are issues that are actually happening out there. Na dama nga iko dakaba ko iko dorbo ngonela iko varrongo chuguniko. Esenga ni tukuni ni ko dama na bakinimbula me sulivi ko nondondonu mo dakaba na itobo kokoa. Bir na no mitubutu se bir na no mutukai se na no mbu. It doesn't give you that right. Maybe the world tells you that you have the right, but in the Bible, because he's the creator of the family and the creator of your good self,
your goodness come by respecting and honoring your parents. Well, back to what I was saying. So I have a very good sit down with this grandson of mine. And I said, you've always had issues. So you really need to fix it. First, you need to change your attitude and look at your friends around you. That's your first check. Check your friends around you. If you know that they are bad influence or they're coming in and telling you things to do that you're not supposed to do, and you hear your parents, your grandparents, and you hear me telling you, then you should be able to make the decision for yourself. You're old enough to make the decision for yourself. And I have one last night who came in, and that's why I'm really, really blessed with this, grandson. Like, not all of them can be obedient. There's always one who's, they're not all the same. So you just have to know how to handle each and all of them. So I have one last night who came in just before our devotion to say, Nana, I will go after the devotion. I would like to let you know that my friends have invited me. We are going out for movies, and I will go and I will come back. And I said, I trust you that you will go and come back. And please just wait for us to do our devotion. And after our devotion, then we can go. And he said, yeah, it's okay. Because usually when the movie starts, they have this coming attraction and other things that are going. So the real movie, I wouldn't miss it. So even though if I'm going late, it's okay. So we had our devotion last night. And then after the devotion, we were staying around the house. And I still see him, still hanging out. And I said, you're not going. And then he said, no, my friends called. It's moved half an hour, to another time. Not the time that I told you earlier. And I said, okay, that's okay. So last night, that's one thing with me. If I have given approval for my grandchildren to leave the house, the older ones, to go and join their friends, I will not be able to sleep. I will stay there. And I know some of you parents can relate to my story. I will not be able to sleep. I will sit there and wait for them to come home. Not until they enter through the door, then it gives me peace to go and sleep. Then I will lock the door and go to sleep. And even if my children, they have their families already, if they're driving to the west or driving somewhere, or even going in the boat to go to the Northern Division, I will not sleep. Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vata Vai.